Disclaimer: the information and education material contained herein is meant to promote the general understanding and dialogue of GAN's processing. Such information is not meant or intended to serve as a substitute for a healthcare professional's clinical training, experience, or judgment. For patients and individuals, such information is not to be a substitute for professional medical, therapeutic, or healthcare advice or counseling. For medical issues or concerns, including decisions about medications and other treatments, readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious cases, seek immediate assistance from emergency personnel. Prescription information, procedures, and use of medical devices information should be undertaken only by properly trained and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties, express or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Such information is provided, as is, and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience, applied by themselves for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. Aviso: o material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e outros dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito. Então, pessoal, estamos aqui para mais um ensinamento público com o Jalal, com os buscadores de conhecimento. Lembrando que ele não é uma aula oficial da Fundação Cash. E so we are here for one more public teaching with Jalal and all the knowledge seekers here. And this is not our official Cash Foundation meeting, but we are here to talk about the technology. If you want to make a question for a kickstart, feel free to open your mic. Pessoal, se alguém quiser começar aí, para dar um pontapé inicial aí, para uma ideia de onde começarmos a trocar ideia. Danilo, eu queria fazer uma pergunta. À vontade. Jalal, hello. Hello, Claudia. How are you? I'm fine, thank you. Okay. It's a short question that I was studying about the phase teaching about of Mr. Cash, and I stay with a doubt. Where is the soul of the man? Is at the thalamus or at the pineal gland? It's not here and not here. It's not exactly location. I was doubt with this too. No, you if you see, if you did ask me this question yesterday or send me a message, I could bring it. It's already we have a photo from it. I will yeah, thank you. It is exactly, you will see it. You know, it's exactly if you take a side of the brain,
it is exactly here, a dot, a black one. You see it here. And this, you will see it in the MRI. And nobody exactly. O que é MRI mesmo? É ressonância ou qual? Because ressonância. Because Peraí, eu preciso I de um am tempo ready. para mim traduzir, senão ninguém vai entender nada, só vocês dois. Quer que eu fale? Eu falo. Fala. Perguntei pro Jalal, que eu fiquei numa dúvida numa aula, aonde é a alma do homem? Se é no tálamo, porque ele estava dando uma aula sobre face e crânio, ou se é na glândula pineal. Então, ele está me explicando sobre isso. Ele disse que tem um ponto preto, não um ponto preto, um ponto vazio no meio do seu cérebro, e ele está dizendo que se você tirar um MRI, o que é MRI mesmo? É uma ressonância? É ressonância, Se você tirar uma ressonância, você consegue ver que tem um oco no meio do seu cérebro, e que é ali que está a alma do homem. But I was studying because I am radiologist, so I don't find this. Yes. Okay. Yes. Where is the, if you know, and I think you know, there is a special crystals inside, in between the two halves of the brain. Ele disse que existem cristais especiais entre as duas metades do cérebro. And these crystals, you know why a lot do not see it? Because these crystals, it's in balance, in real balance with the environment. E muitos não conseguem ver porque esses cristais estão em equilíbrio verdadeiro, real com o ambiente. So there is no interaction from the soul and any other what we call strength of the plasma, because it is, because the plasma is like this. When this one higher plasma, it do not interact with this one or this one or this one. So there is no shape, there is no interaction. That's why you do not see it. Ele está falando que esse plasma ele não interage com os outros, por isso que você não vê ele. You know, exactly, this is what the topic I did want to speak about. And in reality, it is, if we take our physicality, any part in our physicality, let's say our hand. Nós pegamos qualquer parte da nossa fisicalidade, digamos, nossas mãos. We see it in this shape. Why? Because every single part of the three layers, they are interact with the environment. That's why we see it as a physical. A gente vê ela como físico porque as três camadas dela estão interagindo com o ambiente, por isso que a gente consegue ver ela física. But in reality, when you take a part anywhere from here and you magnify this part, let's say like a bigger section from it, you will see it's like this. Mas se você pegar uma partezinha dessa aqui e ampliar, vai ficar mais ou menos assim. It's exactly like this. É exatamente assim. Nothing is amalgamate with the other one as one. No, it's a singularity, but all of them have the same behavior. Nada está amalgamado um com o outro. Eles estão como singularidade, mas cada um tem o seu comportamento. And the bound between them and the information between them, they behave as one single cell. E eles se comportam como sendo uma única célula. Any part, any cell, even this plasma, if you take magnified it, let's say 1 million times, you will see it's the same thing. If you will see it like this. You see
a whole galaxy in it. Se você With- pegasse esse plasma aqui e amplificasse, você veria toda uma galáxia dentro dele. with a lot of solar systems and planets and dust and everything. It's the same thing. Com vários sistemas solares e planetas e poeira. But because it is very, very tiny, we see the whole structure of it as one single cell. Mas porque ele é muito pequeno, a gente vê toda essa estrutura dele como sendo uma única célula. And because they carry the same information, they carry the same behavior. So in reality, it is this one and this one and this one and this, and each one have its own creation. E cada um tem a sua própria criação. It's never ever there is one single solid plasma. Never. Nunca houve um único plasma sólido, nunca existiu. If you go deeper in this one, you will see the same thing what you see here in a bigger plasma. Se você olhar esse aqui mais a fundo, você vai ver a mesma coisa que você viu num plasma grande, That's num why plasma maior. that's why Mr. Cash is saying even the scientists of the real science of plasma, even they do not know 1% from the reality of the plasma. O Cash diz que a gente não sabe 1% da realidade do plasma, mesmo os verdadeiros cientistas. Because they do not have the real education about the fields. Porque eles nunca foram educados sobre os campos. What they know, all of them, they know one part of the magnetical field of the plasma. E tudo que eles sabem é sobre uma parte do campo magnético do plasma. And there is so many levels. Jalal. Yeah. Wait. Let me see if I understand. You are talking about this. This is the magnetical, the physicality, and this is the soul gravitational. When you say this, they work only with the magnetical. No. Let me draw it. You see, Mr. Cash, when he drew the plasma, he drew it like this. Yes? O Sr. Cash, quando ele desenha o plasma, ele desenha assim. But in reality, it is like this. Mas na realidade ele é assim. And you go 10,000 times like this. E você continua 10.000 vezes fazendo isso. This is the reality of the plasma. Essa é a realidade do plasma. And all of this, you see it one dot. E tudo isso você vê como apenas um ponto. And you see the fields, which the interaction of this one, you see it in the outside. E a interação desse aqui, você vê do lado de fora. You know, if you see Saturn Sabe quando você vê Saturno? and the rings of the Saturn, E it's os the anéis same de thing. Saturno? É a mesma coisa. It's the same thing, no different. Não tem diferença. So any level of these, you go in, you say, okay, this is the gravitational field. If you take a bigger sector of it, you will see it's the same thing. Inner and inner and inner and inner. And you say, okay, this is the gravitational field. You take this one also, the same behavior. You will see it like this. Ele está dizendo assim, você pode dar um zoom aqui, aí você fala, bom, agora eu achei, esse é o gravitacional. Mas daí você dá um zoom nele e abre tudo de novo, e por aí vai. That's why Mr. Cass said, you are part of
of the creation, so you are a creator. Por isso que o Sr. Cash diz que você é parte da criação, portanto você é o criador. If you are here, you are part of this creation. If you are here, you are part of this creation. Se você está aqui, você é parte dessa criação. Se você está aqui, você é parte dessa criação. Because like this, it is all linked together. You see? Porque eles estão todos ligados, conectados juntos. In the German teaching, I will bring you this picture, Claudia. You will see it. Okay, thank you, Jalal. So I understood that you teach now, but it's a region. Como é que fala? Região, Danilo. Região. A part. It's a part. It's not a point. It's not a point. Yes. Okay. Yes. I understand it as a general, but for you guys and really the teaching of Mr. Cash, he go deep in specific points and positions, and he can really clear it. And I can bring it to you. This no problem. Temos alguma pergunta mais, pessoal? Any questions? It is, if you go deeper, sometimes Mr. Cash, he called sometimes if you take the shape, the skull of the man, and you go inside the brain of the man, what he said, this is the emotion side. This is the center emotion. And this is for it. This is the physicality part. And if you ask about the soul, he will tell you it is that black hole in the middle. It's in reality a black hole. Ele disse o seguinte: essa parte aqui cuida da emoção, essa outra aqui vai cuidar da parte da fisicalidade, e lá no meio tem como se fosse um buraco negro, que é a sua alma. Então, que é a sua alma, na verdade. But it's good if we bring it as a picture what Mr. Cash. Jalal, and how my soul become this? How I turn my soul into flesh, you know? Into flesh? Into the physicality, into the inertia of the planet, because I really don't know. I really don't understand. Okay. Okay. The beauty. No. Wait. Let me clarify my question. I'm here because I wanted. I'm here because my father and my mother, they have relationship, and now I'm here. I'm here because I created this body, but at the same time, I need my father and my mother to lay down for me to be here. This is so confusing for me. No. Do you understand the science behind the orange and the cup? No. For being very sincere, I really don't understand. I tried really so many times to can you please close the mic? Yeah, I did. Look what happened in your books. Então, let me just translate my question. A minha pergunta, pessoal, foi sobre como
a gente veio para aqui, como que minha alma veio para dentro desse corpo, né? Como que a minha alma criou essa carne, foi eu que decidi, foi meu pai e minha mãe que se deitaram por estar aqui, mas tudo é uma coincidência, como entender isso? Aí ele falou sobre o experimento da laranja e do copo, perguntou se eu entendi, eu falei que, para ser sincero, não, e agora ele vai começar a explicar. Ok, Jalal. Okay, let me do it like this better. Yeah, let's go. This is a field of plasma in the environment. Esses são os campos de plasma no ambiente. But in reality, if you see, this is not one field. It is a spectrum of a lot of levels in the same one. Even if I go, you know, like this, even if I go like this, it is a spectrum. E não é apenas um campo, não é apenas um campo, é um espectro de campo. It have a lot of levels from here to here. It is in 10 in order of magnitude. Let's say Tem- this is 1, this is 10, this is 1 million, this is trillion. You see, in the strength. Tem vários níveis de magnitude. Digamos que daqui para cá seja 10, daí daqui para cá já é 1 milhão, daqui para cá já é 1 trilhão, entendeu? Now, what I will do, I will make a colors in this spectrum. Agora eu vou colocar. Sorry, can you repeat, Jalal? I will make colors that you know that this different Ok. strength. Então eu vou só pintar com cores diferentes para você entender que são diferentes forças. Não é um campo único. But first, ask yourself why these colors. Mas primeiro se pergunte, por que essas cores? If is it one plasma, why have this diversity of colors? Se é apenas um mesmo, né, um único plasma, por que tem essa diversidade de cores? The plasma, because it is the dynamic Porque o plasma é dinâmico and it have its own gravitational magnetical field all the way from the beginning to the end. You e tem have seu two próprio layers. campo magnético e gravitacional. Desde o começo ao fim, você tem essas duas camadas. You have two layers here. So these two layers, every time they interact, they create another color. E essas duas camadas, sempre que elas interagem, elas criam uma outra cor. And in this environment, when this one interact with the black one, it creates another color. E nesse ambiente, quando eles interagem com o outro, eles criam outra cor. When the environment allowed to this plasma to interact more, because you know when this one and this one interact, they create a black hole. E quando esses dois interagem, eles criam um buraco negro For a moment of time. por um momento de tempo. So this black hole, it is like a magnet. Então esse buraco negro é como um ímã, Trying to attach itself to a similar plasma. tentando se ligar a plasmas similares. So if this ray of this plasma find the position here similar from this color, you know, from another color, but the same strength. Então, se ele achar um plasma similar, com uma força similar, Let's say this is a human being, and a this human being, this is a flower. digamos que esse é um ser humano e essa é uma flor. When this flower inside it interact with itself, it gives a different strength of plasma. We see it as a color. Sorry, Jalal. When the flower interacts, can you repeat? This is an entity interact with itself, soul and inertia. It creates its own physicality. We call it a flower.
we call it a smell, É we uma, call it a shape, you know. é uma entidade que, quando interage com a inércia, cria uma forma para ela, um cheiro. Now, this human, it have different strength. No one, not all of us, when we see this flower, we will interact with it. E nem todo mundo que vê essa flor vai interagir com ela. Because, let's say, now, my plasma, I am looking for this color. Porque eu estou procurando por essa cor, With the emotion side. com So, um lado emocional. if I see in this flower this color, now it will interact with me. Então, se eu ver essa flor nessa cor, ela vai interagir comigo. So it's the same thing in the creation of plasma. The plasma interacts inside it, soul, the gravity and the inertia interact, create a position. We call it magraph. Então, eles interagem a gravidade com a inércia e eles criam uma posição que nós chamamos de magrave. Please understand, this is the inertia and this is the gravity. Essa é a inércia e essa é a gravidade. Interact because they are dynamic when the environment allows it to interact. So they will create. Então, eles são dinâmicos e quando o ambiente permite que eles interajam, eles criam um plasma. This plasma, we call it magraph. Esse plasma nós chamamos de magrave. A position. É uma posição, um posicionamento. Now, this magraph, it have to have similar to interact with. E esse magrave precisa encontrar algo similar para interagir. It can have the similar strength. It can interact with this one, give and take. E se esse aqui tiver uma força similar, ele vai interagir, vai dar e pegar. If this color red have no interaction with anyone, what will happen? E se esse vermelho aqui não tiver interação com ninguém, o que vai acontecer? What will happen? He will decay. Exactly. Ele vai decair, eu respondi, ele falou exatamente. It will go to decay. What will happen? This one will goes this way and this one will goes this way. Daí acontece que esse vai para essa direção e aquele vai para outra. But due to the strength, they will create this red one because they know 100% there is another plasma with this color. E eles vão criar esse vermelho porque eles sabem 100% que tem outro plasma com essa cor. But how much they both together put in this color, in this red to go here, it need a strength. Mas o quanto cada um deles coloca de força para chegar aqui precisa de uma força. This is a village. Essa é uma vila. And this is the father and the mother. E esse é o pai e a mãe. You call it, this is a mother and this is the father. They interact, they create a child. É como um pai e a mãe que interagem e criam um filho. For this environment, they do not need much to send their child to interact with the environment they are in. E aí eles não precisam mais interagir com esse ambiente que eles estão. But now there is information for this mother and father that there is another city here. Mas tem uma informação para o pai e a mãe que tem uma outra cidade aqui. So what they will do?
Então, o que eles vão fazer? They will give the best of them, how much strength, how much money, we call it, energy, to this red one to go to this city E to eles vão dar interact. o máximo deles vão pagar para que, como se fosse dinheiro, para que esse filho dele vá para essa cidade para interagir. More interaction, more different diversity of colors, Mais interação, mais diversidade de cores, to bring back this new energy to the mother and father, and then it goes to this village. para trazer essa informação para o pai e para a mãe e para essa vila. You see, a new kind of colors coming in. E aí você começa a ver diferentes, novos tipos de cores chegando. So any information, any knowledge, any intelligence, any interaction with outside this village, it will give back to this village more prosperity. E qualquer informação nova vai trazer mais prosperidade para essa vila. Now, after 5 years, after 10 years, after 100 years, every single one in this village, he will do the same thing. He will send his plasma to another city, this plasma to this city, this plasma to this land, this plasma to this, like this, because now he have more energy to send out. E aí eles vão começarem daqui muitos anos a todos fazerem isso também para ter mais informação para poder enviar para fora. But this plasma, if it go, let's say, to this point and have no interaction. Mas digamos que esse plasma vá para esse ponto e não tenha nenhuma interação. Let's say there is a knowledge here, there is a knowledge black one, there is a red one, but do not interact with it because, what kind of information this carry inside to interact with. Ele não interage porque ele tem outras cores lá, mas ele não tem essa informação dentro dele para interagir com essas cores. It's no different if this is a scientific energy or religious energy or a cult energy or a behavior energy or information, we call it emotion or physicality energy that this plasma carry. No different. E tem várias energias que esse plasma carrega e não tem diferença entre elas. Pode ser de religião, ciência, emoção, fisicalidade, não importa. Now, in this area, there is no blue color. You see, here I have red, green, black, yellow, but I don't have blue one. What will happen? You say here? No, here. I cannot see where is here. Okay. So here you have all, but you don't have the blue, is it? Wait, let me clear here a little bit. That it's better. You know, sometimes when you say, I don't understand. Okay. Which you are one right. you are talking about? You are right. We finished with the interaction of this plasmas in different way. Now, one plasma decided to send. I make it to the same color. To send this plasma to this point here. You see, it's far away. Aí essa entidade decide mandar o plasma para essa distância aqui, que é muito longe. But this plasma carry information in the blue line. Mas ele carrega uma informação de cor azul. And here in the environment, I don't have a blue color. E aqui no ambiente eu não tenho cor azul. What will happen? O que vai acontecer? Do this plasma stay in this position?
here, Será que esse plasma vai ficar aqui, né, nessa posição? or it carry itself and go back? Ou ele vai voltar? Or the opposite? Ou o Here. oposto? Here he have a black color. Ok, então aqui ele tem a cor preta. And you know the black color, what happened? It absorbed all the colors in. Você sabe qual que é a cor preta, né? Ela é a união, ela é a união de todas as cores, ela absorve todas as cores junto e fica preta. It do not need 100 years to have the knowledge of this area or this city or this university. E aí não precisa de 200 anos para ter o conhecimento dessa cidade ou dessa área ou dessa universidade. It can elevate itself. The way he come here, it can goes in one day back. E do jeito que ele chegou aqui, ele pode voltar em um dia. This is one of Mr. Cash teaching when he speak about the babies where they do not last long. After one day, after 1 month, they leave this physicality and die. E o Sr. Cash já falou que por isso que tem alguns bebês que ficam apenas um dia e deixam a fisicalidade e morrem. You know, if let's say this foundation, it is alive. What we are living here now. Is alive? Life. 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 Ele está falando que a fundação é vida. And this life have a class. A class is what we are doing now. We have from 10 o'clock, we have 3 hours, and we have from 2 o'clock, we have 2 hours, and we have from 4 o'clock, we have 2 hours. So in reality, we have 7 hours every day of teaching. Bom, e ao todo nós temos 7 horas todo dia de ensinamento. Every day. So if you say 7 x 5 days in the week, we have 35 hours of teaching every day. Se você fazer vezes 5, na semana temos 35 horas de ensinamento todo dia. Now, like what he say, Mr. Kai saying, due to your knowledge, due to your intelligence, you take from this knowledge. E como o Sr. Cash diz, você tira desse conhecimento de acordo com a sua inteligência, com o seu conhecimento. So, if you come and you stay here in this Kesha Foundation, let's say for 1 month. E digamos que você fique aqui na Fundação Cash por um mês. 35 x 4, it is 140 hour. E daria 140 horas. You're open up, you're intelligent, you accept, you understand, and you went out from this Kasha Foundation and you went another planet and or another city or another wherever, and you establish your own teaching in this knowledge. E aí depois você vai para outro lugar e estabelece seu próprio ensinamento, seu próprio conhecimento sobre isso, esses ensinamentos da Fundação Cash. Okay. Now, I put myself against you. That's you. And that's here is me. E agora eu me coloco contra você. Esse é você, esse sou eu. I am here now about 5 years, 300
65 days. Eu estou aqui há 5 anos, vezes 365 dias. X. Minimum 10 hours. Minimum. Vezes mais, no mínimo, 10 horas. Now, until now, I am here. E até agora eu estou aqui. So, who is more elevated? You or me? Então, quem é mais elevado, você ou eu? You do not need 5 years and 10 years and 1,000 years and million years to understand the real knowledge. Você não precisa de 5 anos, 10 anos, 1 milhão de anos para entender o conhecimento verdadeiro. For me, until now, it takes me 5 years and I didn't understand 1% from 0,000. Okay? But Para mim, levou 5 anos e eu até agora não entendi 0,00001%. But you came here in 1 month, you took all the knowledge, what you need. In the same level I have now, you took it and you went to your village or your city back. E aí você chega em 1 hora e pega o conhecimento que você precisa e leva de volta para sua vila. Now, if you are with me here, why we cry? Because this guy, you, very intelligent, you came to this life, we call it life, and it is knowledge, it is a school for 1 day, and you took all the knowledge what you need, and your soul go back, went to another place, because it's already elevated in 1 day or 1 month or 1 year. Aí vem uma alma para esse mundo que a gente chama de escola e consegue e morre depois de um dia porque ela já se elevou, ela já conseguiu tudo que ela precisava nesse um dia, ou um mês, ou um ano. No, but because I am stupid, I need 100 years for me to, in reality, to elevate. I said, no, you need to stay here 100 years with me, because if I am alone, I am different. But if we are 2, okay, we accept it. If we are 3, now we are right. E ele está falando sobre as pessoas aceitarem ou não a tecnologia, né? Porque quando um fala, ninguém acredita, mas quando todo mundo fala... We see it. In real lifetime. We go to school, we study 12 years, and then we go to university, we study 4 years, and then we go higher, we study three more years or 4 more years to have one thing like this called a PhD or professor or whatever. Anyway, a knowledge, okay? And comes one intelligent, he's 7 years old, 7 years or 8 years, he come to the university and he is already higher than the university. He will stay 1 year there, and 8, 9 years he will have this degree, and it's more, but because we are structured with the laws and it must behave like us, so we bring it down that he behave like us. We call him intelligent, we call him he's high Q or whatever, and he's miracle. All the children, they are miracle, and they know about the real life more than us, but we need them to be like us. O Jalal está falando que tanto que a gente demora para conseguir um diploma, e às vezes uma criança de 7 anos sabe mais do que a gente. Jalal, when my boy Miguel
he had 6 years old. He asked me, "Oh, Daddy, I was wondering, what about if the planets they are like organs of God?" He told me when he was 6. This is exactly the truth. Yeah, yeah. I'm killing myself to try to understand a little bit, and he gave me in a second. Because this is the truth, and the children know the truth, but they cannot teach you that because they have different language. They cannot Aham. express their knowledge. Uhum. O Jalal tá falando que as crianças não conseguem expressar o conhecimento dela, que elas sabem a verdade, mas elas não sabem como expressar o conhecimento delas. Eu estava contando para ele que meu filho, quando tinha 6 anos, falou assim: pai, você já pensou que os órgãos podem ser os planetas de Deus? Os planetas podem ser os órgãos do corpo de Deus? Aí o Jalal falou: isso é verdade, é assim que é mesmo. And what Mr. Cash done? He used your greed for the energy. He used your greed for living long life. You know, I want to live 300, 400, 1000. Okay, that's what you want. This is what you have. E o Sr. Cash usa, ele brinca com essa ganância do ser humano. Ah, eu quero ter saúde, eu quero viver 350 anos. Ah, você quer? Então, ok. Então você vai ter isso. You know, after maybe 1 year, 2 year, 3 year, it's due to your knowledge, due to your understanding, then you will understand why I am here. Am I for a long life? Am I for a health? Am I for gold? Am I for money? For what I am here in this teaching, you know, in this knowledge. Hello, Jalal? You don't hear me? Yeah, my internet is back now. Can you repeat everything? I said, you know, after you really sit with yourself and ask yourself why I am here, for what? Para você parar e perguntar para si mesmo, por que eu estou aqui? Am I here for have more lives, more years to live, healthy, and I can live 100 and 200 and 300? Estou aqui para ter uma vida cada vez mais saudável e poder viver 200, 300 anos? Am I here to can solve this position or this condition or make this thing for me to my ego to go higher and higher and higher? Ou estou aqui para tomar certas posições e deixar meu ego cada vez mais alto? Is it important that you stay in one place 1 week, or to enjoy, or you stay 1 hour to have the full enjoyment of this place and you go to another, like a bees goes from one flower to another flower? Uhum. E será que eu preciso ficar um mês num lugar ou só uma hora eu não consigo tirar o que eu quero de lá? Sabe como as abelhas vão de uma flor para outra rapidinho? No, because this garden is beautiful and we stick with it and we will not go out because I don't know if I find another garden. Não, esse jardim é bonito e eu vou ficar com ele para sempre, porque eu não sei se eu vou achar outro jardim. But in reality, deep inside you, we all know this knowledge. We all, because we have a soul, and this soul come from somewhere. E a gente já sabe esse conhecimento porque nós temos uma alma, essa alma veio de algum lugar. This soul, what we have, this box, when you put 2 plates and you create this gases and you have this amino acid, that means finish. This amino acid will never ever destroy. Never. Uma vez que você faz essas caixas e tem seu aminoácido dentro, ele nunca vai ser destruído.
Even if you I say, okay, I didn't achieve amino acid, I am a GANs. Okay, even one single GANs goes to one position, interact in the right environment, they will create their own GANs, amino acid. Mesmo que GANs interaja com o ambiente correto, ele vai criar seu próprio aminoácido. So from where this amino acid comes, from where this fields comes, from where this ray comes, and Da onde veio esses aminoácidos, esses raios? De onde você veio? follow it, follow it, follow it, it is from the sun. Follow it, it is from the galaxy. Follow it is from the universe. Follow it is from the universe. So it carries the whole information in one single atom. E ele carrega toda a informação no único átomo, porque você vai seguindo e a sua origem, e aí você encontra o Sol. Depois você vai seguindo, encontra o universo, a galáxia, o único. It is only, all of that, only for you to accept, to have the energy from your soul. Tudo isso para você aceitar a energia da sua alma. That's all. You will not take any energy from outside. Never. Isso é tudo, você nunca vai pegar uma energia de fora. You will take energy from your creator, and your creator is your soul. Você vai pegar a energia do seu criador, e o seu criador é a sua alma. Look, why I did want to stop you, because I remember something Mr. Cass said it. This is the physicality. Essa é a fisicalidade. And this is the soul. E essa é a alma. And every single cell in your body have this soul. E cada célula do seu corpo tem essa alma. Now we have 2 points here. Agora nós temos 2 pontos aqui. I have this one and this one interact, create this point. Tenho esses dois interagindo, criando esse ponto. And I have, from the other side, I have this point which create Do outro lado eu tenho esse ponto que cria this physicality essa fisicalidade and this emotion. e essa emoção. Now, which one you like to be? E Number qual que one? você gostaria de ser? Number 1 or number 2? Número 1 ou número 2? I will tell you what will happen now. Eu vou te dizer o que vai acontecer agora. If you are the first time you are here on earth, you come from the point number 1. Se é a primeira vez que você está aqui agora na Terra, você veio do número 1. You call it magnetical, gravitational, Que chama de magnética e gravitacional. or you call it, let's say, man and a woman. Ou você chama de homem e mulher. And this is you. E esse é você. In this case, what will happen? Nesse caso, o que vai acontecer? Now, if you die, and you will die, E se você morrer, e um dia você vai morrer, this guy here will go another place. It will make this one. esse carinha aqui vai para outro lugar e vai criar isso aqui. And this small, we call it souls, they will go to create this guy. E essas pequenas almas vão criar esse cara.
And due to the environment, you will create, you will create, you will create this guy. E por causa do ambiente, você vai criar esse cara aqui. The same thing. If Em you say, rosa. now, if you say, I am number 2, my soul come here and created the physicality and created the emotion for this physicality to interact with the environment. Então, digamos que eu sou o número 2, que minha alma chegou aqui e criou essa fisicalidade para criar a emoção, para poder interagir com o ambiente. So, what is the difference? Now, if you die here, what will happen? Então, qual é a diferença? Se você morrer aqui, o que vai acontecer? What will happen with number 2? O que vai acontecer com o número 2? It's the same thing. É a mesma coisa. This one will go, this guy here, this chap will go another place. He will create his own physicality. Esse carinha aqui vai para outro lugar, vai criar sua própria fisicalidade. And these guys here, they will go and they create the center point. We call it the soul. Esses carinhas aqui vão criar um ponto central, que nós chamamos de alma. And you will create emotion due to the environment. E você vai criar emoção de acordo com o ambiente. It's absolutely no different in this understanding. E não tem absoluta nenhuma diferença no entendimento. Now, look in the creation of all the entities here on Earth. Look for the creation. Yes. Olhe para a criação de todas as entidades aqui na Terra. If you want to go similar as you, a human, okay, go and look to the all newborn babies or old babies which they are grown up now. Look to the old people which they are born before 50, 60, 70, 100 years. Look to the history. Look what kind of physicality, what kind of emotion they have, what kind of soul they have. Então, olhe para as pessoas, olhe para o tipo de fisicalidade e emoção que eles têm. They will give you a history about their soul. Eles vão te dar uma história sobre a alma delas. As we say, now this physicality will create, this soul, what we have now. Let's make it blue here. This blue one here, a soul, we call it. It will create the physicality. E esse azul aqui vai criar a fisicalidade. Now look to this physicality. You know what kind of soul he have. E olha para a fisicalidade, você sabe que tipo de alma ela tem. Now look to the emotion of the man. You know what kind of physicality before he have. E olhe para a emoção do homem e veja que fisicalidade ele tinha antes. So, do you need someone to judge you now? Então você precisa de alguém para te julgar agora? So it's better for you. You are the first time you exist. Then no one judge you. Então seria melhor que você tivesse nascido agora, seria a sua primeira vez, porque daí ninguém estaria te julgando. So this question I put it for all of you. You want to be number 1 or you want to be number 2? Now here, you are here. All of us, Andreas, Alinka, Jefferson, Elias, all of us. Put yourself and think with yourself. Are you number 1 or you are from outside, you exist now here, number 2? Então, todos vocês se façam essa pergunta. Vocês nasceram agora e são número 1 ou vieram de fora e são número 2? Because if you are number 1, you will be number 2. What kind of physicality, strength you will have, and what kind of your physicality will have a soul? Because the physicality will go
back as a soul, and the soul will establish physicality. Se você é o número 1, você vai se tornar o número 2, porque você vai voltar como alma e vai estabelecer uma fisicalidade. Is it understandable? I think yes, yeah. Vocês estão me entendendo? It's really very very easy to understand. Realmente é muito fácil de entender. I think I am the first because I don't remember. Yes, of course. I But don't no know one, if no one judge you. Yes. maybe I am number 2 and I made an agreement with my Eh. physicality, so I will not remember. But does that make a difference? No. That is the point. Because if I am not number 1, I am number 2, I will be number 3 next. So what kind of creation you want to create? Look to the recording. Look to the video of the creation. What kind of creation you're gonna create? It's a beautiful video from Mr. Cat. Beautiful, beautiful video. So think this what you call physicality, a body. It's a whole creation. It is a universe. Esse que você chama de fisicalidade é toda uma criação, é todo um universo. Now, is your physicality with your emotion in conflict? Será que sua fisicalidade está em conflito com a sua emoção? Do your universe live in harmony with each other? Será que seu universo vive em harmonia uns com os outros? If is it yes, and you find that yes, that means your soul before it works very good. Yeah, that means the physicality. It works very beautiful. That all this energy goes now to the real soul. This soul created this physicality, and you see, you have no conflict between you and your emotion, and you live beautifully, and you live happily. E But quando você não tem esse embate entre a emoção e a fisicalidade, será que você tem? Você vive em paz? It is really eye opener. Only this two picture. Which one you are? E realmente é para abrir os olhos, né? Abrir a mente. Qual dos dois você é, 1 ou 2? And if you are number 2 and now you have a problem between physicality and the emotion, just ask yourself why. Se você tem um problema entre a fisicalidade e a emoção, apenas pergunte a si mesmo por quê. I lived that before. It's not number 2. I am number 2000 now. Eu já vivi isso antes, então não é número 2, eu sou número 2000 agora. Why I repeated the same circle? I didn't elevate. I am not in another planet. I am not enjoying. Why? Is there something, a problem with that circle? Por que eu estou sempre preso aqui? Por que eu não elevo, não aproveito outro planeta? Tem algum problema no meu círculo? And in reality, if you ask yourself that question, you will find out yes. Because you came here to enjoy. You came here to enjoy the beauty of this planet. Enjoy the beauty of the physicality, the touch, the learning, the think good, the do good, the speak good. But do you do anything from it, with it? E você veio para aproveitar essa fisicalidade, mas você não aproveita. Você veio para aprender, para curtir, para dizer, pensar e falar o bem. That's why in the last teachings of Mr. Cash, he said, now the soul of physicality and the soul of the man, they have no choice. They have to go together. Por isso que o Sr. Cash disse no último ensinamento que a alma da fisicalidade e a alma do homem, elas têm que ir juntas, elas não têm escolha. Because there is no separation. No one goes before the other. Not my soul goes and do
the building and my physicality will come and do the gravitational. No way. Both of them goes together and they work as one. E ambas trabalham juntas e trabalham como um. That's why Mitra is here. Por isso que Mitra está aqui. Now there is no conflict between the proton, electron, and the neutron. Always shortage, shortage, shortage. No way. E não tem mais conflito entre o próton, o elétron e o nêutron. Sempre com falta, falta, falta. Now they are equal. Agora eles são iguais. Soul of physicality and the soul of the man, they have to be equal. A alma da fisicalidade e a alma do homem, elas têm que ser iguais. And for you to find this equalness, E você precisa encontrar essa igualdade. you know what is the difference between the soul of the man and the soul of physicality? Você sabe qual a diferença entre a alma do homem e a alma da fisicalidade? Soul of the man controlled by the emotion. Motion that mean motion. Motion that mean COHN. A alma do homem é controlada pela emoção. E emoção é a mesma coisa que movimento, que é a mesma coisa que COHN. 43 in this level. Of the gases. 43 nesse nível dos gases. What is the physicality? E o que é a fisicalidade? 59, 56, 59, 65. 65. See how much different? Tá vendo quanta diferença? Due to what? So, hold on, Jalal. This is No. soul. I will not open this one. It need 10 hours. Yeah, I have 10 hours. But think, No, this no, is your sorry. physicality. Look, what is your physicality? Iron, copper, zinc. This is your physicality. Ferro, Yes. cobre e zinco. Essa é a sua fisicalidade. Yes or not? Sim ou não? Yes. Okay. What is your soul? E o que é sua alma? Amino acid. Aminoácido? What is amino acid? E o que é o Carbon, aminoácido? oxygen, hydrogen, nitrogen. Carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. All of them totality is 43. A soma deles ao todo dá 43. But look, every one of them is connected to one. Mas Everyone, cada deles está conectado com o outro. everyone have high level and low level. Cada tem nível mais alto e nível mais baixo. You need to find out which one, which level connected to which level connected to which level connected to which level, and why the highest take from the physicality. Why? Você tem que entender como eles se conectam e por que que o mais elevado pega da fiscalidade. What do you mean, Jalal? The highest take from physicality? I mean what I mean. Why should you know? The soul feeding by the body and emotion. No. This is motion. It needs energy. From where it takes energy? Isso está em movimento, precisa de energia. De onde ele pega energia? This is higher, my dear. I say it so many times, but maybe you don't listen. I say it. The heaviest in the plasma is the hydrogen.
Eu já disse muitas vezes que o mais pesado no plasma é o hidrogênio. If you go in the plasma to the lightest, let's say hydrogen, the lightest is the zinc, 65. E o mais leve seria o zinco, que é 65. This is my understanding, huh? Esse é o meu entendimento, certo? So, this is the heaviest and this is the lightest. Então, Which o one? hidrogênio é o mais pesado, o zinco é o mais leve. Which one is stronger? E quem é mais forte? You will never answer this question. Você nunca vai responder essa pergunta. You know why? Sabe por quê? You remember when I said the man and the child in the wheelchair? Lembra quando eu falei sobre a criança na cadeira de rodas? Now, this child in the wheelchair, we call it kingship chair. Is it E, this one or is it this one? e é o reinado da cadeira de rodas, mas é esse aqui ou esse outro? Is he the weaker or is he the stronger? Será que ele é o mais forte ou mais fraco? Maybe weaker in physicality, but stronger in the emotion. Talvez fraco na fisicalidade, mais forte na emoção. Why? Because you, as a father or a mother or society, you look to this guy, he need help. Porque você, como fisicalidade, olha para esse cara e diz que ele precisa de ajuda. So he dictate. Então ele dita. Maybe you do not look to the physicality, you look to the emotion side. Now, even that hydrogen, when it is heavier, even that it have emotion side. E mesmo o hidrogênio, quando tem lá, ele tem o lado emocional. It is really complicated, but you do not need to be complicated. You need to have the understanding behind it. E parece complicado, mas você tem que ter um entendimento por trás disso. More I go numbers, that mean more I am in the strength of physicality. I have to give to the heavier, which is attract the life. E eu tenho que dar para o mais pesado, que é o que atrai a vida. Look what we done. We brought 2 plates. Physicality. Look what we done. We brought 2 plates. One nano coating and one non-nano coating. Who took this? A gente pegou 2 placas, uma revestida e outra não revestida. What you are doing? Okay. So what we have interaction. We have a field, a magnet. We bring in a plasma. We call CO2. We call COO. We call whatever names. No problem. But what we done? We made a magnet from this. E você criou um ímã a partir desses elementos. Now, when this amino acid, it's structured here, it's amino acid, it's alive. Esse aminoácido está aqui, ele é vivo. Now, if this create a life, and this is the physicality, now this physicality have to give to this guy. Se isso criou a vida e isso é a fisicalidade, então agora a fisicalidade tem que dar para esse cara. Now, this is the creation of number 1. E essa é a criação do número 1. This one, here you see this one, number 1. Uhum. Now, if you take all this plasma and you go and you create your own matter state, physicality and emotion, you are Mas number 2. você pegar todo esse plasma, criar fisicalidade e emoção, daí você é o número 2. So, the teaching of creating a matter state from the field, this is number 2. Então, o ensinamento de criar as coisas a partir dos campos é o número 2. Let me a little bit clean here.
I think, not lost, but it is now mixed everything together. We said the interaction of physicality and emotion created a soul. A interação da fisicalidade com a emoção criou uma alma. This is number one. Isso é o número 1. Physicality, this is the zinc plate. Fisicalidade é a placa de zinco. Emotion, it is the nanostate. A emoção é a placa nano. What you create? You create a ganses and you create amino acid. O que você cria? Você cria GANs e aminoácidos. So you create a child. Então você cria um filho. This child have emotion, have information, Esse filho tem emoção, tem informação and have knowledge. e tem conhecimento. You call it the genetic code, whatever the mother and the father gives to this child, live with. Se chama de código genético. Now, you created this child, you created this ganses, you created this amino acid. Você criou esse filho, esse aminoácido, esse GAN. Now you need to create the emotion, you need to create the physicality. Agora você precisa criar a emoção e a fisicalidade. You do not stop with the knowledge. Você não para com o conhecimento. It was very beautiful with the Spanish group when we see a beautiful woman, she create this huge device. Teve uma You mulher call- no conhecimento do You workshop call it espanhol que enhancement. criou. You call it enhancement unit. In her knowledge, she created this. Ela criou uma unidade de aprimoramento sozinha, com o conhecimento dela. Did she stop with the CO2 box or cup of the man or cup of the whatever or cup of inertia? Or she didn't stop. She go further and further and further to learn. Ela não parou no copo da inércia, o copo do homem, ela foi aprendendo, aprendendo mais. Now, if anyone take from her knowledge and what she create and what the others knowledge seekers before her create and make, not like this device, they make like this device. This cannot give and take both to the whole, cannot be elevated, that there is more information, there is more intelligence, there is more knowledge, elevated what she done or what I done or what this guy done or what you done. And this is Bom, exactly what we are trying to do. uhum. We have a new knowledge, we call it the plasma. We're trying to understanding to teach it to the others which is a knowledge seekers, others which is the normal human being, others we call them friends outside this universe, others which are sharing with us the same life we are living in. We give ganses out, we give spray water, we pray to them, we care to them, we love them. It's the same thing. Bom, ele está falando que é o que a gente faz, é isso, é aprender para compartilhar, para ensinar com vários seres daqui, não só daqui. Jalal, do you think sometimes some people from the other planets, they can be here with the soul, but they don't know how to manifest into this inertia? Because one day, when I first met the foundation, I had a dream with an alien, and this alien, he was like a black nano-coated coil floating on the air.
I remember this dream. Now, on the first week or more, studying about the foundation, you know. Okay. It's the same example I give you. I am here 5 years trying to elevate to be in this position. One knowledge seeker come in 1 year, he is in this position. And another knowledge seeker come in 1 week, he is in this position, because he do not need to see the matter state, he does not need to see the Gantt state, he goes direct to the soul. He understand number one, number two. He understand it. He is more interact, he is more connect to his soul. He do not need my help, or he do not need your help. It's the same thing with the children which is coming to this world. They do not need to live 10 year or 100 year or 150 year. Then they gather knowledge. Do you want to stay in this university for 100 years to graduate? Or due to your intelligence, you go and one day you take all the knowledge and you go out. All in this university, they will cry. Oh, we lost him. What? Say what you say and do what you do. I came here. One day for me is enough. It's the same thing if you go vacation. Do you need to stay there 100 years to enjoy the position or what you want from this place? Or maybe 1 hour is enough. I come here to only to test, to to take little bit from the seawater of this place. No. You need to stay 100 years. No, my dear. I have another assignment. No. You must stay 100 years. And if you go, all of them they will cry. What? It's the same. Really, it's the same understanding. Yeah. After everything, it will be laughable. All this emotion, what we call emotion, it is really all fake. We created it to live in this fake environment, and more we fake it, more we lie in it, more we going deep in it. And this is have to stop in one way or another. And I think what Mr. Cash doing and what he will show, the truth, it will come out. Then you will understand the reality of the names, the reality of the whatever exists before us and what will exist after us. Bom, pessoal, eu estava falando com o Jalal que logo que eu entrei na fundação. Jalal, if you want to take a minute, because I will talk a lot now. Okay, Because you talk a lot. If you want to drink a coffee. Yes. You see, I think you felt me, because exactly I didn't want to say. I said, Yeah. I leave it here and I will not tell him because he will leave. Yeah. Então, pessoal, eu estava falando para o Jalal que quando eu comecei a estudar a tecnologia do cache, eu sonhei com uma bobina nano revestida. Era um alienígena que estava perto de mim. Eu sonhei poucas vezes com alienígena na minha vida, assim, que eu encontrei de perto. Essa foi a segunda. A primeira eu era bem jovem. Essa foi quando eu entrei na fundação. Tinha um alienígena do meu lado, no sonho, e ele era uma bobina nano revestida, pretinha, tá ligado? E o corpo dele era uma bobina. Aí o Jalal falou assim, tá vendo? Você entendeu em um mês, eu precisei estar 5 anos para estar aqui, amanhã chega um que aprende em 1 hora, e daí o cara vai embora, ou o cara morre, e todo mundo fica chorando, mas ele já aprendeu o que ele tinha que aprender aqui na fiscalidade. Sabe, a gente tem a mente muito pequena, cara. E bom, acho que é isso, velho. Já lá foi tomar um cafezinho. Cara, muito louco. O alienígena era uma bobina não revestida, assim. Ele ficava flutuando no ar. E engraçado que uma vez apareceu uma nuvem de bobina, né? Eu vou mostrar para vocês. Uma vez eu estava trabalhando, eu trabalhei o dia inteiro. Aí quando eu estava chegando em casa,
eu estava chegando em casa, me apareceu essa imagem aqui, ó, em frente em frente do meu portão. Eu abri o portão, tirei a foto da nuvem, e então a nuvem desapareceu depois de uns 10 segundos. E para mim foi uma grande confirmação da minha alma, ou dos alienígenas, não sei, de forças que estão por aí, de que eu estava no caminho correto ao estudar a fundação. So guys, I'm just sharing that after 6 months, maybe 1 year, after studying very much the technology, one day I was coming home after a hard day of work, and I found this coil cloud in front of my house. So I just took my picture and she disappeared like in 10 seconds after. And for me, it was a big confirmation from our friends, or maybe my soul, I think. You know, it's, it's something very simple but very significant for me. And it's not every day you see a coil cloud. And very nice. Do you see, Jalal? Yes, what I see, I just came. I was telling, like 1 year after studying the Cash Foundation, after one hard day of work, in front of my house there was a coil cloud, and I just took the picture, and the cloud disappeared. And for me, it was a very big confirmation that I am in the right way by studying the cache technology. You know, let me tell you something. Yesterday I was in meeting, and in that meeting, I was speak about one video, but I don't know exactly where this quote or this teaching is, and because it is from the private, not like YouTube. YouTube, if you go to any teaching on YouTube, you can see all of it in 1 minute, because if you just let the mouse in to the pictures, it will show you what kind of position of the pictures, so you can see it in 1 minute. But this one do not have this. You know what? And because I wanted for serving this meeting, I clicked. If I want really to have this point, I will not achieve it. Maybe I will achieve 5 seconds before or 5 seconds after, but this is came 100% in the same point, which is I wanted. This happened a lot, but I stay with these small things. I do not go to a bigger things, because this is a power we will all have. Today, tomorrow, next, you will have it. You will dictate your position. But are you going to abuse this knowledge, this what you learn, or in reality, be humble enough? Only when you need it to serve, it will serve, because you are dealing with the soul, a higher position. And this is really, I am trying to be in that point. O Jalal contou uma experiência que ele teve, e ele disse, da qual eu não entendi muito bem, mas ele disse assim que coisas que acontecem e você tem que ter um controle para não abusar de um poder que você tem, que todos temos, na verdade, todos um dia teremos. E você tem que utilizar o seu poder somente para servir o próximo e não para abusar de ninguém. Now,
I will ask Claudia about her question. Please, can you tell me when you thought about this question before you ask it? I asked because I was studying this week. Okay. If you trust in what I am going to say, before 2 hours of this meeting, I always come to a teaching. I have no agenda. I have nothing to teach. I leave it for it to present itself. And when before about 10 minutes before I jump in, I was thinking about you because I was watching a skeleton here with the hearts and all this this medical skeleton and show up everything in it, and I said, okay, this is very beautiful. If even Claudia will have a little bit understanding of it, because a physicality is in reality nothing attached to the other. There is no melting one cell with the other. Every there is singularity, but there is a behavior of this singularity. And I was thinking about you and how to explain. And when Daniela said to have a question, you know what? It wasn't absolutely wasn't a shock to me that you ask, because maybe it's your field, because you want to know that I connect to it. Yes, thank you, Jalal. No, thank you. It is not absolutely. It's not me. Why I'm asking you? I did want to really to know who is asking and who is answering. Maybe if you didn't thought about it, and it was my thought which brought you to ask the question. So this is my my magnetical field, but it was your magnetical field which present. We are thinking about it, so it was reaching. And this is all of you guys. This is what Mr. Cash trying to teach in the science way and in the soul way. And I am connecting both of them sometimes in the soul level and in the science way in physicality. Marie touched it in the soul level because she took the quote of Mr. Cash, and we have it both when we have emotion and physicality. So we are working with the both. We need to distinguish which one from which one and work with singularity of them. When you work in singularity of them, you know how much you put from this one to be equal to this one. It's not mixed. Never, never. Always you have singularity, but you have a behavior of totality. Bom, pessoal, o Jalal está falando que você sempre tem, as coisas estão sempre em singularidade, mas elas têm um comportamento de totalidade. Quando você vê uma célula única. Você vê várias células, elas são sempre singulares, mas elas têm um comportamento de totalidade. E ele estava falando para a Cláudia que ele sabia que ela ia perguntar isso, que ele lembrou dela hoje e não surpreendeu que ela perguntou isso, que ele já estava sentindo. If you work with the totality, you will see it really in the behavior in the next time to come. But you do not wait for it. If you wait for it, you lose, because this is a condition. When you want to learn, yes, you can wait for the outcome, the result. But how many times you want to see the result?
I hope you understand it, Daniel. Yeah. So translate it, please. Bom, o Jalal falou que a gente fica querendo ver resultado, mas a gente quer ver sempre. A gente não precisa, a gente vê uma vez já é suficiente, não. Can I clear this drawing? Can I clear, Jalal? Why? Are you not happy with this? It is a Picasso who's drawn here. You see? Jalasso. Jalasso. Okay. You know, when I was 15, I was waiting my friend, and when I see like a falling star, she make like this, 45 degrees. And I thought it was a falling star. Later I realized it was a UFO. Then like 8 years after, I was in my friend's birthday, and everybody started to talk about UFOs. Okay, and we was at open sky. So I raised my hand and I said, here, I want to tell this UFO I saw in São Paulo some years ago. Then Jalal, everybody was looking at me because I told, I will tell you about this UFO. So I had a deja vu, like a snap inside my brain, and I think like, oh my God, I will see it right now. Then I saw in the sky a light bigger than a moon, a full moon, and blue like this blue, light blue, and she moved a very part of the sky, and she was there was another light doing like this around this light, and she went all this part of the sky like 3 seconds, and I was stoned. I could not breathe because I was so scared. I was in panic, and everybody was looking at me because I said, oh, I will tell you a history, and I was there frozen looking to the sky and seeing this. When I unfreeze and I say to them, look, boom, disappeared. Nobody saw it, only me. And for me, it was like you know, we know you are talking about us, and we will show you that's true because they appeared on the same time I was telling. And the other day, I will tell the last one, okay? I like to talk about this, and I don't have opportunity. You but will I will not tell you. translate? No, I will later on. Hold on. Okay. I will tell you the last one, the last big one. Like 3 years ago, I was looking for UFOs, and with two other friends. One friend was here looking to here, and me and my friend was looking to here. Then I saw a very little star, and this star start to do like this. Then she stopped it here, and I fixed this point with my eye. So this this star becomes brighter and brighter and brighter, like a huge light into my eye. It was focused into my eye. This is the star, this is me, and the bright was writing into my eye because I was blind. If this light was here, it would not blind me, you know? And that was the third big one UFO I saw in my life, Jalal. You know And what Dan said? no, It give you time to enjoy your coffee. It is, my dear. yeah, Translate. I will translate now. Então, pessoal, eu estava contando pro Jalal dos discos voadores
mais interessantes que eu vi na minha vida. Não os mais interessantes, né? Os mais interessantes. O primeiro não foi interessante, mas foi consequência. O primeiro foi uma luz que desceu como uma estrela cadente, dela mudou de direção, fazendo um ângulo de 45 graus. Aí, isso não foi nada demais, beleza. Só que depois de 8 anos, eu estava no aniversário de um amigo meu, a céu aberto no quintal, e surgiu o assunto de disco voador. E eu fui contar dessa luz que eu vi em São Paulo, que fez 45 graus. Aí, no mesmo momento que eu fui contar, me deu tipo um déjà vu, assim, velho. Eu pensei assim, meu, eu vou ver bem agora, tenho certeza. Me deu tipo um estalo no meu cérebro, assim, ó. De repente eu vi uma luz no céu, do tamanho de uma lua cheia, assim, ó, um pouco maior. E ela era azul, como esse azul aqui clarinho, e vibrava uma outra luz em volta dela, assim, ó, de maneira que eu via só o espectro, só o vulto da outra luz. E cruzou um pedação do céu, assim, ó, demorou uns 3 segundos. E eu fiquei congelado vendo aquilo, que eu fiquei com muito medo. Muito medo. Eu não conseguia nem respirar. Então ficou a seguinte cena: eu olhando para o céu congelado, todo mundo me olhando. E quando eu descongelei, que eu falei, olha lá, todo mundo olhou, sumiu, ninguém viu. E o engraçado é que foi no mesmo momento que eu ia contar dessa luz que eu vi, que fez 45 graus, no mesmo instante, cara. E contei uma terceira, que foi em Santa Catarina, uns 6 anos atrás, que eu vi uma estrela pequenininha. Ela era bem pequenininha assim, ela começou a zigue-zaguear assim. Aí ela parou aqui. Aí de repente ela começou a brilhar mais forte, mais forte. E eu tava aqui, a luz foi dentro do meu olho, chegou a me ofuscar, como se alguém mira uma lanterna no seu olho. Eu pus a mão na frente para me proteger. E foi os 3 discos voadores assim, mais legal que eu vi na minha vida. Ok, Jalal. So I will go back to your what you said. You said deja vu. Yeah. Okay, wait. If you go to the scientist and what they put this name equal to what? Because they are not working in the real soul level. They are not working in the real dream world. They work in physicality and they see a behavior. So they try to link what they link it to They the who? mind. Deja vu. It's a split of second of transfer of information from the eye Yeah. to the brain, and analyze one part of the brain, analyze one thing, and the other brain part analyze another thing, and this split of second make man feel as it is reality, that he see the future. But if someone tell you that and you already experienced that, for me, if someone tell me this is a deja vu, I tell him yes, but this split of second, it takes sometimes hours, it takes sometimes days, it takes sometimes years. So for you, it is a split of second. For me, and exactly the same time what you said, when 15, 14, 16, 17, I was playing with it as, you play with the football. I know exactly what will happen, and I am telling my friends, oh, you know what? This thing will happen now. And now it will takes 1 minute, take 2 minutes, take sometimes 5 minutes, sometimes take one day, and they look me at as a weird thing, but because I done it so many times, they accepted it. So if someone tell me this is a deja vu, this is a split of second, and I know it is a truth, and I already practice it, I know what happened after years and years, what is coming.
So what is the truth? From which point of view? Them, or should I believe myself? And this is what we are saying. You believe only yourself. When you connect to your soul, then it will open up. You put this, we call it emotion. I'm afraid to do, I'm afraid to show, I must do that, I must be in this condition, I must behave like this. Who said so? In reality, who said so? If you go to enjoy in a party, should you must dance like what they telling you how to dance, or you dance as you love? This is the different. No, Yeah. we should address this address. We should, even if we talk like this, we should, because this is a community now. They are speaking about 1, 2, 3, 4 to 9. You cannot say 11. No. 11 do not exist. It is from 1 to 9. From where you brought 11? You are crazy. No, there is 11. There is a 12. You know what? Even there is 20. No, are you crazy? You are crazy. So they put you in a mental institute because you speak something they do not have. And this is reality what happened. Pessoal, o Jalal estava contando que desde que ele era novo, ele sabia as coisas que iam acontecer com antecedência. Isso acontecia sempre, o tempo todo. Ele falava para os amigos dele: isso vai acontecer. Passava 1 minuto, 5 minutos, às vezes 10 minutos, às vezes no máximo um dia. Isso acontecia. E até que uma hora os amigos dele aceitaram, porque sempre acontecia isso. E ele falou que quando você conecta com a sua alma, essas coisas começam a acontecer. E também falou que as pessoas têm a mente muito fechada, cara. Tipo assim, ele deu uma analogia assim. Você fala, não, o número só vai até o 7. Aí alguém fala, não, tem o 9. Aí você fala, não, ela fala, não, mas tem até o número 20. Aí você fala, não, só existe até o 7. Aí você interna ela, coloca ela no hospício, porque você não consegue entender ela, porque ela é diferente, você não aceita por causa da sua emoção. I imagine how hard it is for Mr. Cash. Oh my God! You read my mind. Exactly what I. Because exactly. you know the reality, and a lot of people, they will not understand you. You need to go beat by beat, drop by drop. But I mean the very goal, the final objective. How big it is. Because And I touch in this subject so many times, even especially with you here, because tomorrow we will have a workshop, and I said, you just and people are afraid about the Illuminati and conspiracy theory, and they how bad these things do to your soul, to your emotion. You feed them. In reality, if you think about them, that means, yeah, exactly. Look, what happened now between me and Claudia. She have a question. She think about it. From where this question came, due to the interaction, due to her position, due to what she knows, due to what she want to do. So what happened? There is thinking. So there is energy, which is magnetic field, go out. This magnetic field need to have similar. So when there is a similar, it will interact. It will take and it will give. It's the same thing. It is an energy field. We call it whatever names. Whatever name you put, it is energy source based.
So if you think about it, that exist, it is exist. For you, it is exist. And you make it live. You give it from your highest thought. My God, Yes, it's not physicality. you know the same thing about the Bible. People think the end of the world, the Antichrist will kill everybody. Man, this how bad this do to your soul, to your belief system, to your emotion. It is an end of world for the world of the greed, the world of the thieves, the world of the unknowledge, the world of liars. It is, but it is a beginning for a knowledge. It's a beginning for the truth. It's a beginning for a new awareness. It's a beginning for a new elevation. So from where you take, where is your reference point? It exists. Both of them exist. For the others, it's reality. It's the end of their world. All of this structure of the village. The village must be destroyed because we opened to a city. This city must be destroyed because we opened to a country. Country must be destroyed because we opened to one planet. Now, after that, I told you, after one planet, one nation, one race, what will happen? One galaxy. So a planet will destroy. For us, there's no exist for a planet. Now we are one galaxy. And after that, it will be one universe. After that will be one universe. And up and up and up. So for us, it is elevation. For the others, it's destruction. And this is reality. Who is in power? The man who sees the destruction, he will write, it is destruction, and the devil will come, and followers will kill. Yes, but in which meaning? I will kill the old. I will destroy the old to bring the new. I will bring the peace, which destroy the war. I will destroy the factories which make bombs. Yes, this is my target, to change this facility from destroying to a facility of living, of give life, give peace, give knowledge. So from where you speak, and both of them exist, huh? Both of them in reality exist. Pessoal, o Jalal, Michel, foi uma longa conversa. Eu tava falando pro Jalal o quanto mal faz essas teorias da conspiração, Illuminati, e o quanto você alimenta um medo dentro de você, né? E aí falei que é a mesma coisa com a religião, quando você fica com medo do diabo, do anticristo, não sei o quê, e vai matar e vai acabar o mundo. E o Jalal falou que e da mesma maneira vai ser o fim do mundo, mas o fim do mundo de guerra, o fim da fábrica de arma, vai ser o início da paz no planeta Terra, quando o homem saiu da vila, foi para a cidade e se tornou um povo, uma cidade. Depois as cidades se uniram, se tornaram um país. Todos os países se unindo em um planeta, uma nação. E isso vai depois se abrir para se tornar uma galáxia, depois um universo, um único. E assim vai. And Jalal, if you see, according to all the scriptures, they have a place and time, and they talk about the time of plenitude, of abundance, of no death, and Look, if I am you, I will stick with something which I really love.
not with something it's forced on me. Whatever name, I don't put any name. Since I came to this knowledge, day by day, I learn something. This something, it do not carry a name. And I am always trying to stick to it. Because if I don't put a name as Danielo, he is from Morocco, he look like this, his religion like this, his shape is like this. You know, when I put names, that means I must judge due to my knowledge. I know 1 centimeter it is so. I know it's 1 gram, it's like this. I know the gold is 198. I know the weight and I know the mass. I know the color. So anything different than this, he is not. But what if come a Danielo, which I do not see? Why I do not see? I challenge any one of you knows. What if Danielo come to me and I do not see it? Now, Daniela is there. He is writing to me, I am here. Why I don't see him? Anyone can answer me? Bom, o Jalal falou o seguinte: digamos que o Danilo está aqui, ele está falando comigo e eu não consigo ver ele. Alguém sabe me dizer por quê? Because of your emotion. What you believe. You believe. No. I will not go this. Danielo is a physicality. He have blood, he have flesh, he have soul, he have emotion, he have everything, like me. But now I do not see Danielo. Why? And he is there. He is writing to me. I am here, near you. There is a way of communication. He can still write. But why I don't see him? Anyone knows? You all know that. Because you can feel his fields. What? You can feel his fields. Why I feel his field? If he because you communicate with him because you're at the same level. No. He is near me. He's writing in my computer here now. I am here. Why I don't see him? A pergunta do Jalal é o seguinte: digamos que eu estou lá do lado dele, digitando no computador, e ele não consegue me ver. Por que ele não consegue me ver? You didn't understand the question. I said Danielo is a physicality. Now he come to me. I do not see him. Danilo é a fisicalidade. Ele veio até mim, mas eu não consigo ver ele. Because you don't have the filter? Which filter? Eu falei assim, por que você não tem um filtro? Ele falou, qual filtro? The filter of... Why your wife didn't see you? Ele falou, por que a sua esposa não te viu? Because I was not here, I was there, I was not manifested, I was in only with my gravitational field in another place. Because it is, look, we do not see the plasma. We do not see the soul. We see the behavior of the plasma when it's weak enough, to be tangible. A gente não vê a alma, a gente vê o comportamento da alma quando ele é fraco o suficiente para se tornar tangível. So when Danielo understand that his physicality, it is in reality, it's a field, and it is tangible because he wanted
to be seen. So he weakened his his fields to be tangible as physicality. O Danilo está aqui na fisicalidade porque ele quis ser visto. Então ele enfraqueceu os seus campos ao ponto de serem tangíveis na fisicalidade. Even if you elevate your soul and soul of physicality and you shine as a light, even the light is still even the light still in the weakest of the plasma. Can you repeat? Yeah. I was reading the chat now. Damn. Sorry. Because now Danielo do not work in the level of the physicality. Porque o Now, Danilo agora não trabalha no nível da fisicalidade. Danielo understand that he do not need to show physicality. Ele entende que ele não precisa mostrar a fisicalidade. Now he want to go a higher in the plasma. Agora ele quer ir mais elevado, mais alto no plasma. So what will happen? Your physicality will take, your soul will take over, yes? Então o que acontece? Sua alma vai decolar, certo? And then you will shine like a light. Então você vai brilhar como a luz. Even that in the plasma level, it is the weakest of the plasma, the weakest component of the plasma, the matter state. Mesmo isso é o componente mais baixo do estado da matéria. Mesmo essa luz. Higher than that, no one can see you. Mais elevado que isso, aí já ninguém pode mais te ver. They will feel you, yes, as a wind, as a heat, as a cold, as whatever, but they will not see you. Eles vão te sentir, talvez, como calor, como frio, como sentimento, mas não vão te ver. Because in the strength you are higher than the 43 amino acid. Porque você está agora na força mais elevada do que os 43 do aminoácido. Do you see the carbon? Do you see the oxygen? Do you see the nitrogen? Do you see the hydrogen? It's the gases. You don't see them. Você vê o carbono, o oxigênio, o hidrogênio. Você não vê porque eles são gases. And even that, they are in the matter state. E mesmo eles estão no estado da matéria. So you can go in this level, also 12 and 14 and 16. You see, Então you see what I'm saying? You see what I'm saying? If you are 56 and 55 and whatever, now you are physicality. If you go deeper, that means you go less numbers. Então, Now se you você are in the level of the amino acid, hydrogen, nitrogen, oxygen, and carbon. You see? Now, even that, although not all of us see the hydrogen and the oxygen and the carbon unless it is a special laboratory, even that, it is the matter state of the real field. sorry, Jalal. When you talk a lot, it's very hard to remember. Why? You take the understanding. You do not take word for word. Yeah, when I understand, I take the understanding. I will draw it here for you. So I change. Wait. You don't from change. Wait. The fields interact. They create what we call after it enter our atmosphere, we call it hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen. Os campos, quando eles entram na atmosfera, que eles interagem e criam o COHN. But here, what they are? Fields. Gravitational, magnetical, gravitational, magnetical.
Aqui eles são apenas campos, gravitacional e magnético, gravitacional e magnético. You see, there are 4, and here we have equal to them, we have 4. Eles são 4 e aqui nós temos igual a ele, nós temos 4. Now, this is the highest. Which one is the lowest? Esse é o mais elevado, mas qual é o mais baixo? This is the emotion. This is highest. My God. Essa é a emoção, esse é mais elevado. What is the physicality? The physicality is lowest. And then, you see, here, this is the physicality. Aqui está a fisicalidade. Here, in the strength, this is the emotion or the soul. E aqui está a alma, a emoção. Now, which one is this one? Which one is this one? And which one is this one? Agora, qual desses é cada um desses aqui? Wow, this is so deep. I need to think. No, this is amazing, man. No, please don't talk. Please don't talk. I need like 2 minutes. Thinking. Okay. This is I will so stop deep, talking. so deep. I will This think. This is the soul. This is I the think emotion. Patricia will love it when I think. Ó, pessoal, lá no meio tem a alma, aqui é a emoção, aqui é a fisicalidade. Vou pôr com PH por causa que é em inglês. Então, aqui estão os raios, que provavelmente é a alma. Josafá, se quiser falar, pessoal, aí pode vir muito forte. Josafá estava com a mão levantada. Eu acho que aqui é a alma. E esse nível da emoção dos aminoácidos. E a fisicalidade está aqui. A alma, a emoção tem a ver com o aminoácido. E a fisicalidade. Fisicalidade é o zinco, ferro e o cobre, é isso? Esse aqui, o máximo vai 43, somando todos eles. Esse aqui vai para 65. Can you talk about this, Dan? Can you help me? Of course. But first, you need to translate to the others. Or should I draw it in another way? What you like? You choose. You can do by your way. Okay. It's better. Okay. Let's Do- open this teaching. Okay. Do you want me to clear my? Okay. I will Yes, clear. clean it, please. Okay. Jalal, so just One Let step, one me- step, one step, one step. yeah, Okay. yeah, much am with better you. for general. I am with you. Thank you very much. Vamos lá, pessoal, vamos abrir esse ensinamento aí. Muita atenção, que é muito profundo, cara. Muito legal. This is number 1. Okay. Esse é o número 1. I didn't speak. No. You don't speak. Yeah. Okay. Now we will have another color here. This is the rays of the gravitational magnetical of the sun. Esses são os raios magnéticos e gravitacionais do Sol. Interact with the gravitational magnetical of Earth. Interage com o magnético e gravitacional da Terra. They will create
gravitational and magnetical, gravitational and magnetical. Okay, let's do that. Eles vão criar magnético, gravitacional, magnético, gravitacional. When they enter our atmosphere, what we will have? The first one is nitrogen. Primeiro é o nitrogênio, Second one is carbon. segundo carbono, Third one is oxygen. terceiro oxigênio, And the rest of what stay there, no one take, is hydrogen. e o resto que fica lá, ninguém pega, é o hidrogênio. Now, this what we call amino acid, Mr. Cohen. Isso é o que nós chamamos de aminoácido, ou então o senhor Cohen. This what we call our life, the living, the soul, or the emotion. Isso é o que nós chamamos de vida ou emoção. Now, this have a structure in our physicality. Isso tem uma estrutura na nossa fisicalidade. We can call it like this: star formation. Podemos chamar de formação estelar. And this is this one, amino acid, yes? E é esse aqui o aminoácido, correto? But this one, it's not only Mr. Cohen. We have iron. You say this one? No, this is Mr. Cohen here. Now, the physicality. What we have? We have iron. We have copper. We have zinc. Na fisicalidade temos ferro, temos cobre, temos zinco. So this package, we call it physicality. Nesse pacote nós chamamos de fisicalidade. This package, we call it, let's say, emotion. Esse pacote aqui vamos chamar de emoção. Now, this package, what do you call it? Now, okay. Now it is the same one here. This one take this position because it's a field. Esse aqui assume essa posição porque são apenas campos. This one takes this one because it is the emotion. Esse aqui assume esse aqui porque é a emoção. This one takes this one because it's the physicality. This is what we see. Esse aqui assume esse que é a fisicalidade. Now, what is the difference between this guy and this guy? Qual a diferença entre esse cara e esse outro cara? Now, there is a stage here before it enter our atmosphere, and there is a stage here between the high level and the low level of our physicality. Tem um estágio aqui, antes de entrar na atmosfera, tem um estágio aqui que é intermediário entre o estágio mais alto e mais baixo, que é a fisicalidade. Interaction of the two, don't forget. A interação dos dois, não se esqueça.
Anyone can give me just one tip? Alguém pode me dar uma dica? The interaction between the emotion and the physicality, What will create? the soul. And what is it? The soul of physicality. Dan said. I don't know. Think about it. I have no clue. I am asking. I am a knowledge seeker. Eu não sei, eu tô perguntando. O Dan falou que é a alma da fiscalidade. O Jalal falou, não sei. Vocês têm que me falar. O que dá, pessoal, da interação desses dois aqui, ó? Da emoção com a fisicalidade. Finesse. Tá, 3 tá. Josafá said the inertia. What? This is the inertia. This what? O Jalal falou que essa é a inércia. Your physicality is the inertia. Sua fisicalidade é a inércia. Não é alma? Mas ele perguntou a interação entre a alma da fisicalidade e a alma do Não, homem. a interação entre a fisicalidade e a emoção. Entre a fisicalidade e a emoção? Alma. Cristiano said the free plasma, the other one said the soul. Yeah, all of them is right. But what is the strength of it? Todos eles estão certos, mas qual é a força disso? You are right. You are not. Look, understand. We have Mr. Cohen here. We know 1 and Aí quer 12, dizer que é a força do caos. 14, 16. This is Mr. Cohen. Nós temos aqui o Sr. Cohen, que é 1, 12, 14, 16. Now we know the physicality. Iron, copper, zinc. We have numbers. We know it. Nós conhecemos a fisicalidade, ferro, cobre, zinco. What is extra? O que mais que tem? Tem o cálcio, né, que está linkado diretamente à força do aminoácido, que é a emoção. The calcium, que é 40 which is linked to the emotion. Porque o aminoácido é 43 e o cálcio é 40. Então, de alguma forma, o cálcio está muito próximo, entendeu? He said the amino acid is 43 and the calcium is 40 and they are close. Close to what? Close one each other. O campo de força um do outro. What is it? What is it? Wait. Okay. Por isso que o cálcio está linkado, por exemplo, ao estado emocional 43, do osso. 43 amino acid. Okay. What next? What coming next? Calcium. Calcium 40. He said 40. Calcium 40. Yeah. Is the calcium 40? He said so. Anyone? Chemical? Anyone knows? Alguém sabe? Just go to Wiki. Alguém pesquisa aí na Wiki, pessoal, quanto é o cálcio. Go to the 40, né? table. Cálcio é 40, se eu não me engano. Wait. Where is it? Ô Danilo, depois falei ali que eu quero fazer uma pergunta que tem relação com essa mudança de nível aí que ele falou, viu? So the Calcium is calcium 20. Okay. 20. Cálcio é 20, Josafá. So calcium 20, my dear. Oh, sorry. Yeah, don't be sorry. It's okay. It's no. It will never harm to be wrong.
And the opposite, Nunca. maybe you will add something. So plus 40, let me here, right? Plus 20, 63. So what? Is this your soul? 63 is good for you. But what you want to create? It's the beauty when you have universal cup and you see what is inside. You calculate what you put in. You calculate everything. You have maybe average of. Jalal, I'm lost. We're talking about why Danilo is invisible, and now we are here, and I'm kind of lost. Why you are lost? So we asked what is the result, what's the combination, the interaction between the emotion and the physicality? Look, plasma is in the top. From the plasma, all the creation. You call it Eh, physics, you call it chemist, you call it biology, you call it intelligent, whatever you call it, materials, salts, whatever. It's all of them came from the plasma. Já estou falando que tudo veio do plasma, química, física, biologia, os materiais, os sais, tudo veio do plasma. O plasma vem primeiro. Now, you do not need to be a doctor in this one to understand this one. Você não precisa ser um doutor nesse aqui para entender isso aqui. You need to be doctor in all of them. You know how many there is? Você tem que 1,000. ser. It will Você take tem you que 1,000 degree to reach one point, and that is the plasma, the soul. Or you go and you understand this one, really understand why this one here from the beginning, the interaction of this one and the interaction of this one create me this one, and this one interact create this physicality. Just understand why. What's happening there? Finish. 10 of them or 6 of them joined together in a one environment, we call it calcium. And another, the same one, the same entity, it's no difference, it's a field. We call it a liver. The same which is created the liver, oh, we call it silver. The same which create a silver, we call it gold. What? If it's a field, if it's a plasma, and you target it to be a cell in your nail of your feet, or it will be a cell in your heart, or it will be a cell in your eye, or it will be a cell adding to your brain.
What is the difference? Calma. Ô, Danilo, A Neiva não se segura. deixa eu perguntar a ele aí. Jalal, sorry. Eu preciso traduzir, né? Ele falou um montão. Aí me Ah, tá. lascou mais ainda. Se quiser. Ele falou o seguinte: que diferença que faz se essa célula tiver no seu cérebro, na sua boca? Eu não consigo lembrar tudo que ele falou. É complicado quando ele É assim, ó, começa a falar. Danilo. É a mesma coisa. Boa noite aí, pessoal. Desculpa ter falado várias vezes sem saudar aí. É a mesma coisa que eu estava conversando com o Cláudio ontem. A gente estava estudando, né? A gente tem que imaginar que tudo vem do plasma. E o plasma constrói tudo, né? Por exemplo, o seu Cash explica que o corpo do homem cria o ferro, o zinco, o selênio, o cálcio, tudo dentro da linfa. E ele cria através da interação da emoção e do campo magnético do sangue, certo? E isso, através da emoção, na presença da alma, dita a construção de qualquer coisa dentro do corpo do homem. É a mesma coisa que Jalal está fazendo. O que muda de uma posição para outra? Só muda a redução da força ou o posicionamento. Mas tudo vem do plasma. Tudo que você vai construir vem do plasma. E na interação da emoção com o campo magnético, constrói o que se precisa naquele ponto. Uhum. É isso que ele quer, assim, simplificando, o que ele quer dizer é isso, entendeu? Entendi. Valeu. Ajudou É, muito. Estava muito perdido. Vai lá, manda sua pergunta. aí eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, o cálcio é 40, viu? O cálcio não é 20. Eu confirmei aqui, mas tudo bem. Eu fiz esse link porque o osso do homem, ele é cálcio. E se você olhar a estrutura emocional do homem, tem um link muito forte com o cálcio, certo? Mas a minha pergunta, eu vou fugir um pouco disso aí, vou voltar lá no início que o Jalal falou. Can you give me just 1 second, Giuseppe? Uhum. Claudia said 20 atomic number. No, we check. Josaphat check it is 40. Yeah, it's okay. Wait a minute. You want to need to understand. Uhum. It's mass of 20 atomic weight. It's the weight is 40. O peso que é 40, mas a massa atômica é 20. Não, ao contrário, a massa atômica é 40. The important is this one, not this one. O importante é esse de dentro, não esse de fora. This one exists due to the environment. Claudia, please understand. Isso aqui existe devido ao ambiente. Sim, com certeza. This one, it's the weight. The 40 is the weight. O 40 é o peso. The real mass, it's what is inside. This is the reality. E a massa verdadeira é que está por dentro, né? Essa é a realidade. It is exactly this one. This is important. It's the soul important. É a alma que é importante. É igual aqui, o que importa é a alma. Not the emotion, not the physicality. Não a emoção e não a fisicalidade. The physicality created because this soul want to manifest itself in this environment. So the environment dictates this physicality. And this physicality, we call it 40. E a fisicalidade é esse 40 aqui, que a alma criou para aproveitar, para curtir essa fisicalidade aqui. I understand, Jalal. I explained that Mr. Cash explained that the interaction of emotion and the magnetic field of man create all things in the body of man. By the plasma, Mr. Cash always look to the neutrons. He do not look to the protons and the electrons. Yeah. Você quer sempre olhar para o nêutron, não olha para o próton e para o elétron. Sim. And if you go deeper in reality, deeper in the understanding, you will see even the calcium have
4 field forces inside it. E até o cálcio tem 4 forças de campo dentro. We call it the energy levels. Nós chamamos de níveis de energia. Ok. Jalal, in another way, Danilo, por favor, eu não vou saber perguntar. Please, Jalal. Ele falou, né, que quando se chega a um nível muito alto, né, e você passa do nível da emoção, então não existe mais a fisicalidade, porque agora a entidade ela tem, como é que eu posso dizer a palavra? Ela tem entendimento, né? A palavra certa não é consciência, é entendimento de que não precisa mais da fisicalidade, né? Ou seja, isso é um desapego de você entender que a fisicalidade é só uma parte, certo? E que tem outras partes. He Aí, said, peraí, senão eu vou esquecer tudo. He said that the physicality understand that the physicality now is now detached from quando eleva, né, muda de nível para sair da emoção e ir para a alma, você tem um desapego, porque você entende que não precisa mais da fisicalidade. when goes from the emotion to the soul, you understand now that you are detached, you don't need anymore the physicality. Sim. Então, eu vou perguntar a ele sobre o que ele falou antes. Quando você eleva, né? But wait. Só um minuto, só um instantinho, Jalal, por favor. Para você entender o que eu quero perguntar. Quando você está elevando, por isso que é importante interagir com os campos, para que você vá gradativamente, né? Elevando, certo? When you are elevating, is good for you. Go gradually because you are dealing with the fields. Uhum. Porque o que acontece? Se, vamos dizer, eu chego no nível de ir para a emoção e depois mudar para a alma direto, né? Sem ter o entendimento daquele campo de força. Então, de alguma forma, né, eu vou ter um apego pela fisicalidade, eu vou querer ter a fisicalidade. Então, eu acabo por não elevar, porque eu quero voltar para o nível mais baixo, entendeu? Porque eu acostumei com aquilo. Então, eu vou, evoluo, chego na emoção, fico fascinado, mas nesse momento de transicionar para a alma e entender esse campo de força, né, tem que ter o entendimento e a compreensão para não ficar apegado para a fisicalidade, porque se agora você não precisa mais. Mas como você não está acostumado com aquele campo de força, você vai tender a querer isso, né? Por isso, isso que o seu cast ensina o desapego, não é o desapego de abandonar tudo, é o desapego de entender a força, entendeu? Essa é a pergunta. Vou tentar, né, velho? Porque falou aí um montão, vai ficar bem pobre a minha tradução. Porque agora eu não consigo lembrar tudo. Mas eu vou tentar. Jalal, when you go from the emotion to the soul, you need to go gradually because you tend to come back to your old state, which is the physicality. And if you go gradually, it's better for you to detach from the physicality. Look, this is why I tried to bring. When we said, now, if you go, your soul, it will manifest in the other place, manifest the physicality. Sua alma vai manifestar sua fisicalidade em outro lugar. Ela vai para outro lugar e vai manifestar sua fisicalidade. And the physicality will manifest now as a soul. E a fisicalidade vai se manifestar agora como uma alma. Now, my dear friend, the only one who steal from your physicality and your soul, it's your emotion. O único que rouba da sua fisicalidade, da sua alma, é a sua emoção.
The physicality, it have a soul in it. So it is already connected to the soul of the man. Fisicalidade tem uma alma nela, ela já está conectada à alma do homem. It is only the emotion which, the soul created the emotion to control the physicality. A alma criou a emoção para controlar a fisicalidade. Not for to control, no, but for it to interact with the physicality world, emotion world. To dictate. Not dictate. It is a communication line, Para ela interagir com o mundo externo. If I come, let's say, to your country and I want to interact with you, what I will do, I will learn your language, yes? Se eu chegar no seu país e quiser interagir com você, eu tenho que aprender sua língua, certo? Ok. Let's say your language is in this color. Digamos que sua língua tem essa cor. And now I am coming with this color. E eu tô chegando com essa cor. So what I need to do, I need to change from this color to have part of it to be in this color, that I can understand this position. Eu tenho que mudar essa cor para essa cor para poder entender essa comunidade. Okay, I learned it and I taught it to my children, and the children taught it to their children and the children. But it is only a communication line with this world, and now this communication line is a reality, a behavior. É apenas uma linha de comunicação com esse mundo, e essa linha de comunicação é apenas um comportamento. And now this child, now he's very strong in this color. So what will do? He always will change from this color to red one. And red one, it's only to interact with the environment. So he took a lot of energy from the blue one. The blue one need to be changed, need to be changed, need to be changed. That's all. E ele pegou muita energia do azul para poder se manifestar na fisicalidade, e agora o azul tem que ser mudado, e é isso que acontece. So who is stealing now from the blue one? It's the red one, which is a reality I created to interact in this environment. E quem está roubando agora é o vermelho, que eu criei para interagir com essa realidade. Now this language or this interaction or this communication line, we call it the emotion. It is a reality. It steals from our physicality. E essa linha de comunicação, que é essa emoção, ela está sendo usada para roubar da fisicalidade. Look what here you have, Mr. Cohen, 1, 12, 14, 16. Que você tem o Sr. Cohen, que é 1, 12, 14 e 16. Physicality is 56, 59, and 65. Fisicalidade é 56, 59 e 65. This 65, it have to deliver energy to this one. You know how much strength it needs to go deep to go give energy. Já imaginou o tanto de energia que ele precisa para descer até lá embaixo para entregar a energia para esse número 1? And you know that this is emotion. E você sabe, isso é emoção. So how much the emotion takes from the physicality? It's stealing from the physicality. Então ela está roubando da fisicalidade. So this physicality go outside to take energies which have amino acid. We call it vegetable, we call it chickens, we call it lambs, we call it fish, because they have amino acid in it. Why? Because now they are shortage of amino acid and they have to deliver energy to the amino acid, emotion. E agora eles estão com falta de energia porque eles precisam entregar aminoácido para a emoção. Por isso você vai no mercado e se alimenta de vegetal, de frango, tudo que contém aminoácido. And we say this amino acid and this physicality, what is the soul? E esse aminoácido e essa fisicalidade, onde está a alma? This one here, you see? You have Não. this box. You have the emotion,
And which color is this? This one. You have the physicality, and there must be a ganses. Where's the ganses? Where's the field of the ganses? What is it? Now here, what is it? This one. What is the black one? Now we speak about emotion. This is the amino acid, Mr. Cohen. And this one is the physicality. We call it iron. We call it copper. We call it zinc. Okay, what is this one? What is the strength of this one? Então, qual é a força desse do meio, né? De um lado você tem o Sr. Cohen, do outro lado você tem o ferro, o cobre e o zinco, que é a fisicalidade, e o verdinho é a emoção, e qual é a força desse do meio? Qual é esse aqui do meio? É o plasma. Ah, a plasma. It's not the gases. Ah, o plasma, então não são os gãos. Ah, now you are in a way of understanding. Can you clear your drawing, please? Or my drawing, this is, I don't know. Do you want me to clear everything? Ô, No, Danilo. I don't want to take what I drew last. Ô, Danilo, Okay. mas talvez você não falou a pergunta no sentido do que ele respondeu no sentido contrário ainda, entendeu? Você perguntou de forma que ele entendeu que tinha que explicar o sentido contrário. Aí ele chegou agora no plasma, ele construiu da fisicalidade, voltando, né, para chegar aí. Aí é isso que eu quero saber agora, entendeu? Por exemplo, nós queremos voar, entendeu? Nós queremos entender como que eu expando a alma para virar uma luz. Eu tenho que alcançar o nível mais forte, que é o nível do plasma, o nível da alma. Só que existe uma força... Mas se eu for por partes, eu vou traduzir melhor você, velho. Depois eu traduzo tudo errado. So, he said, Jalal, you reach the point I want. We want to fly and we need to expand the soul. E aí, expande a alma. Isso. Então você tem que alcançar o nível mais forte. Só que so you must reach the highest point. You know, no. You need, que é o mais... You need to understand the inertia. Você precisa entender a inércia. And you need to understand the gravity. E a gravidade. When both of them, both plasmas, come to balance field. Quando ambos entram em equilíbrio. You will be flying. Você vai estar voando. Jalal, the gravity, you mean the gravity of the earth or the soul? I leave it to you. Bom, eu perguntei para ele assim, essa gravidade aí, você está se referindo à gravidade da Terra ou à alma, né, que é a nossa gravidade? E ele falou assim, não, eu vou deixar para você. I leave it to you because I think Mr. Cash already taught it. Vou deixar para você porque eu acho que o Sr. Cash já ensinou isso. Então, Danilo, é isso que eu estava tentando falar, entendeu? Para você entender a inércia e ir para a gravidade, que é o mais forte, que é o campo que vai tender ao plasma, você tem que entender a emoção. E a minha pergunta era justamente isso. Quando a entidade já conhece essa força, né, esse sentido que ele mostrou, eu entendo a minha inércia, então eu sei que eu me manifesto, eu entendo a força da ponta do meu dedo, certo? Quando eu entendo a inércia, agora eu tenho que entender a força maior, que é a gravidade, que é a alma, que é o que cria tudo, certo? Que é o plasma. Só que para eu ir para isso, eu tenho que entender o desapego, porque como ele ensinou lá, a emoção tá roubando, entendeu? E esse roubar é o apego, entendeu? É isso que era a minha pergunta. Por isso que o seu Cash ensina o desapego, porque não é o desapego de abandonar a fisicalidade, é de entender
como é essa transição da inércia, da emoção, Eu da eu alma. não tenho como perguntar tudo isso, Josafá. Ou Ah, você resume sua pergunta, ou você digita no chat, porque senão vai falar tudo isso, eu vou falar nada com nada no final, não funciona assim, velho. Eu não tenho tudo bem, condição, então. eu não tenho o neurônio para fazer tudo isso, velho. Não, tudo bem. Daí eu vou fazer uma Ok. pergunta que às vezes nem vai ter a ver com a sua pergunta verdadeira, não falo por mal, tá ligado? Não, Can you tudo bem. translate, please? I cannot translate because he speak a lot and I cannot remember. I said you need to summarize or to put on the chat will be better. If you want to understand the gravity and the inertia, go to Universal Cup and study it. Se você quer entender a gravidade e a inércia, vai para o Copo Universal e estude ele. Study Mas the é amino isso que eu quero acid. chegar, pô. Eu fiz o Study the amino copo. acid. Digita para mim, Josafá, no bate-papo, que eu leio de uma vez, eu vou traduzindo na hora, é muito mais fácil para mim, velho. Agora, Não, tudo você bem. falar esse monte aí, eu não dou conta, velho. Tudo bem, desculpa. Sorry. Não, Não mas tem problema. Eu vou entender um dia. Tá escreve bom. para mim no bate-papo que eu leio de uma vez para ele, vai ser muito mais fácil. Não, tudo bem. É porque a pergunta é assim mesmo. Sorry, Jalal, will try understand now more in another time I ask to you because it's very Look, difficult, right? all of us, But I understand you. I understand. all of us, we would Thank like to understand, but you know what? It need to understand the step and you go higher. You understand the other one and you go higher. You need to understand. Don't just come to it and okay, you will forget it. You understand it. You don't remember it. Uhum. You Ele need está to falando que understand it. você tem que entender passo a passo, e quando você entender, você vai entender, não é que você vai lembrar, você vai entender mesmo. Então, eu entendi o que ele disse. Por isso que eu estou tentando perguntar, porque ele já pode ter sentido o que eu estou sentindo. Entendeu? E aí... Pois é, por isso que era legal você digitar e eu leio certinho para ele. Né? Vai Não, ser tudo muito bem. mais fidedigno do que eu resumir numa coisa que às vezes tem nada a ver com o que você falou, tá ligado? Não, eu agradeço. Eu sei que é difícil, né? Tudo bem. É Eu foda. entendi. Eu entendi o que ele falou, eu preciso compreender mais para... Quando eu compreender, eu vou saber a resposta. Obrigado aí. Obrigado, Jalal. Thank you, Jalal. You will. So, any question before we close here? Pessoal, alguma última pergunta aí antes da gente encerrar? Hello, Jalal. Yes, Jonathan. How are you, my friend? I am very happy. Thank you. So we are for your teaching. Boa noite, pessoal. Aqui é Jefferson, aqui em São José dos Campos. Jalal, just one thing that sometimes makes confusion. Now I understood when you explained, sometimes you give the numbers of mass, atomic mass in the physicality, and sometimes you talk about number of atomic number. That was the confusion with the calcium, because all of that understood now, when you talk about physicality, you talk about mass, weight. When you talk about the transition or before, you work with atomic number as an example. Sometimes gives confusion because the people, you know, let me just translate that. Danilo, você me dá licença? Então, pessoal, dizendo para ele o seguinte, que às vezes dá confusão, porque a gente está trabalhando na fisicalidade com números atômicos, né? E tem hora que ele passa como, aliás, como massa atômica, ou peso, e tem hora que ele lida com número atômico, e não a massa. Então, às vezes, dá uma confusão, mas agora a gente já entendeu que quando é da transição para a alma, a gente trabalha com número atômico sem o peso. E quando está na fisicalidade, a partir dos aminoácidos para o corpo, etc., aí ele trabalha com massa atômica como um exemplo, porque no final o plasma não tem nem número, nem próton, nem elétron, nada. Na verdade, o plasma não tem nada disso.
É um outro ensinamento que me passaram, mas estou estudando também. And I was just saying, Jalal, that the plasma does not have neutron, proton, electrons. I'm just telling them there is the plasma teaching that we are learning, and there is nothing of this. It's just fields in magnetic gravitational, but we are studying and learning, and the future will be easier for us to understand. Thank you, Jalal. Thank you, my dear. Just one thing for all of you to really understand the plasma, and the plasma, the real plasma, the free plasma, it do not have a shape, it do not have a color, it do not have a name, it do not have a number. Ele está dizendo que o plasma livre não tem forma, não tem cor, não tem número. We said the same ray, it comes out from the sun, it creates Earth, it creates Jupiter, it creates Mars, it creates Venus, it creates all of this cell of the solar system. Os mesmos raios que saíram do Sol criaram todos os planetas do Sistema Solar, que é como se fosse uma célula. So why I call it names and numbers, and I will stick with them, and I will not get out of it. E por que eu me apego a nomes e não consigo sair disso? Look, the basic four ganses. Tell me what you change for this ganses to exist. Me diz o que você muda nos 4 GANs básicos para eles existirem. You have the same nano-coated copper. Você tem o mesmo cobre nano. And we are doing it, yes? Nós estamos fazendo isso. We put a zinc plate with the connection, we will get CO2. Nós colocamos uma placa de zinco com uma conexão e temos CO2. We put a zinc plate with another connection, we will get ZNO. Colocamos a mesma placa de zinco com outra conexão, temos NO. We put a copper plate, we have CuO. Colocamos uma placa de cobre e temos o CuO. We put iron plate, we get CH3. Uma placa de ferro, CH3. My God, is this, we change anything in it? E a gente mudou alguma coisa nisso? Nothing. Nada. So who is the dictator? Who is the creator? Quem é o ditador? Quem é o criador? It's this one. Now, this is the dictator. É esse aqui, ele é o ditador. We didn't change it. A gente não mudou isso. Why we have so many colors? Por que nós temos tantas cores? So we change the environment, change the color. 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 When we change now the environment, change the color. When we change the environment, change the color. When you understand? Quando a gente muda o ambiente, muda a cor. Quando você vai entender? In the reality, is there a difference in the essence of this one? It's a plasma. This one, it's a plasma. This one, it's a plasma. This one, it's a plasma. You call it fish, you call it dog, you call it human, you call it a plant, you call it whatever you want to call it. Qual a diferença entre eles? Eles são todos plasmas. Você pode chamar isso de um peixe, de um humano, de um cachorro, de uma planta. There is no difference. Não tem diferença. The emotion side of the soul of Danielo, because it came from mother and father, dictated emotionally how Danielo will be seen in the future, because they want something from it. Now Danielo look like the father, look like the mother, look like the grandfather, or the grandmother.
Está dizendo que os pais que decidiram a aparência do filho, por isso que ele parece com o pai, com a mãe ou com a avó. Now, if Danielo understand, if Danielo change and connect the soul of the man to the soul of physicalities, without this emotion, we call it information, carried out by the mother and father, do you think now the child of Danielo or Danielo himself, when he want to manifest himself again in this earth, he will be in this shape as Danielo or whatever he like? Because there's no tangibility, there's no emotion connect to it. He has to be. Você acha que o Danilo, quando ele quiser se manifestar em outro lugar, ele vai se manifestar assim? Ele pode se manifestar como ele quiser, porque não tem tangibilidade. E você tem que ligar a alma do homem com a alma da fisicalidade sem a emoção, que veio como uma bagagem, né, que você traz do seu pai e da sua mãe. If you, Danielo, see déjà vu in 1 second, that means 80 years in the level, no, 60 years, 66 years in the level of physicality. 1 second. You call it déjà vu. Yes? 60 years equal to 1 second. Now, my dear, 60 years before, that means your grandfather dictated what Daniel will look like. And this is 1 second. So if you are like me, I can dictate 1 hour or 1 day. That means before 20 or 50 or 100 before me, they dictate how I am gonna be. It's a deep understanding you need. Sempre foi ditado há 60 anos atrás o que você seria hoje, e isso há 100 anos atrás, 500 anos atrás, vem passando, vai sendo ditado o que você vai ser. E é isso que ele está falando, é a emoção. But in reality, it's not complicated. Mas na realidade não é complicado. Once the soul exists, finished. It will never end. It change a position to another position, like a calcium and potassium. Uma vez que a alma existe, ela nunca vai deixar de existir, ela nunca acaba. Ela muda de posição, como por exemplo do cálcio para o potássio. The brain need immune system. The immune system need energy to change energy of the virus or bacteria or whatever. It change calcium to potassium, potassium to calcium to have this flash of light to come over this what we call viruses and parasites. É o flash de luz de quando o cálcio vai para o potássio, se transforma em potássio, que mata isso que você chama de vírus aí. Isso tem a ver, isso é assim que funciona o seu sistema imune. Did the calcium went out? No. Did the potassium went out? No. It changed the position to another position. Ele não deixou de existir, ele mudou de uma posição para outra. But Jalal, yes. Why is increasing so many people in the earth in the last 2,000 years? Why is increasing so many souls here? Because you need not 7 billion, you need 7,000 billion trillions to cover the whole existence. The sun takes all the energies which has come out from the earth. Look, I said it and I will repeat it for please to understand. If the amino acid created the physicality, okay, we said it here.
Mr. Cohen, and the physicality. All what physicality gathered by energy, it took by the emotion. It took by Mr. Cohen. So in the same thing, the sun created earth. So whatever earth creates, whatever energies earth create, it took by the sun, the creator. For it to have it, to release it to another point which they need to make the circle, to make it dynamic. How you make it dynamic? From where do you get your energy to be dynamic, to move this brain, or to move this soul, or to move this emotion? You need an energy to your physicality to move. So from where you take this energy? From the interactions of your cells. You need more cells to interact to have more energy. So it's no different. So only what we need to stop this killing. That's all. Because we are connected to the sun, so we can take the energy from the sun. And which sun? It's our soul. What is prevent us from taking this energy from the soul, and the soul is exist? It's our emotion. This amino acid. It's a huge difference between the physicality and the emotion. That's why the physicality need to cover this a lot of energy to reach the emotion. Once we cover this, this gap between the two, and we are doing it by working with the plasma, trying to get the energy, the real energy from the plasma, trying to enhance our emotion. A lot of knowledge seekers now, it's not like before they come in. Now they are thinking good. Only when you think good, the bad thinking depletes you from more than 50% from your energy, because you are connected to this one, this news, this planet, this government, this month, that one, this one, that one. You know how much energy take? You need to fight here, to fight here, to fight here. You need to study 24 hours to be in this position, to be, respected. You know how much energy it took from you? It's not only you. I mean, the man himself. You know how much he is putting energy to be in a good condition, but in reality, he does not need much, but he is depleting himself by engaging with another things. It's not important. Which is that? Oh, you need to, you need to buy this one to be more beautiful. Oh, you need to buy this car to be important. Oh, you need to have this degree to be respected. Or I need your energy because, our religion, our God needs someone to fight for him. So you see how much energy we are spending for outside, and we work to have money and go and buy something to eat and convert it to an energy without paying for the physicality, without paying for the emotion, and without paying to the soul. And it's already taking from its level, taken from the emotion, because emotion have a soul, energy, and taking from the soul of its existence, because we didn't ask for this energy. So we have to pay. You take one, you pay three. A lot of energies we are spending out without knowing. Now you know. Now you behave in good way. Now you think good. What will happen? 50% of your energy
It's back to you. It's reserved. Now you do not eat much because you didn't spend a lot of energy. Now you can call up in this gases, in this aminos, in these fields. You only need to convert step by step, as we went to the teaching of the hands. Yes, remember, from physicality we went to the fields of the physicality, and then after that we will go to the emotion, which is control these fields, and then we go to the soul, which is above this emotion. This is the way of learning. And when we achieve, finish. You do not eat, you do not drink, and even you do not breathe. So you are not engaged in this physicality world. We call it emotion. So that's why we need a lot of souls, because we are creating it without understanding the reality. Do we need in reality this? Or it is the environment to be exist because I am afraid I must have a child to carry my name. That I mean I let something behind me. How much? How much takes to understand that you live now, you will live tomorrow, and you will live for a millions of years? So do you need to make a child in physicality, suffered like you, and need to give more energy because now the world is in reality all depend in emotion. The best car, the best house, the best food, money, degrees, higher and higher and higher. And where? In peace level? Good. There is a lot of knowledge, not knowledge seekers, a lot of humans, they understand and they are living in peace because they are secured. Take this, the security from them, they will go back to kill. Look, go to any community, take the security from them, what will happen? The angels in this community, they will last for maybe 1 month, 1 year with good work, that they do not steal, they do not kill. But what about after 1 year? What will happen? They will go back to the same path of their ancestors, with the sword, with the knife, with the shotgun, to have energy. Now, not anymore. Mr. Cash delivering this knowledge for you to have this whatever energy you want. And you know what? When he speak about energy, we all go to this electric energy. My God. It's the same. The same ray which create this one can create this one. But we do not understand what we have in our hand. Oh, this is CO2. This is only when you have pain. Okay. You know what? Cup of the man is better than cup of life. You know what? Cup number 2, you don't do it here. You do it there. You know, cup number 1 is more elevated. Oh, you can't take zinc. Hello. Understand what you have in your hand. Do you need a cup? After you understand, do you need a cup? If this 5 grams and 10 grams make miracles, and we see it with this, especially with this one with Parkinson, what they done?
They make reactors with some grams of specific gases, and how much you have. And besides, not only gases, you have emotion, and besides, not emotion, you have a soul. So, do in reality need the gases from the matter state. From the matter state, we call it iron, we call it zinc. It's a matter state. So, you call up in your emotion, even that, it's have a number. Why don't you call in your soul, which have no number? What can you do? But it's good. I cannot give my child who is 1 year old a key for a car because 100% he cannot control it. Even if he can start it, he will harm himself. So he needs a little bit of time to understand, to educate, to grown up, to deal with this sort of what we call car. Oh, Claudia. I know what you think. Believe me, I was in the same place. But it's beautiful, very beautiful to come to this conclusion of understanding. Then believe me, let go whatever they say, let go whatever in the environment. Yourself, you will feel this, this balance, this peace. When you go to sleep and you think about what you are doing and how you serve, and once you served and you see the outcome of what you serve, it's beautiful, it's very joyful, very, very joyful. You say, I do not want to sleep, I would like to have another one to serve. Little bit complicated, little bit from this way, little bit from this way, because how much you serve, how much you give, you will receive. Okay, I think how you gonna translate this? I will not. Oh my God, it's by in the soul level. I think all of you, Yeah, you understand it. don't worry. I already did. What you Yes. said, Patricia. I translated everything that you said. I was wondering, maybe. And it's very hard sometimes because you get it mixed in your thoughts and then like trying to assimilate everything that you're saying, but I know I have to translate so that the others also get it. Jalal, we can try one day. I can use 2 Zoom accounts. One, I will be there with you and the English community, and I will translate for the Brazilians in another room so I can talk over your voice, And that's then exactly how I'm doing it, Danilo. Yeah, I know. Because I'm translating I know because when Jalal speaks. I know when I translate when Jalal is on the Spanish and I'm translating is much better than with Jalal and I'm sorry, I've had a problem with my signal, so I missed the question of Claudia. What was the question? Just to describe it. What I asked it, why is increasing so many souls in the last 2,000 years in the earth, at the earth? Please, Danilo. Yes, but? This is the question. Okay. I thought there was more to the question. Okay. Thank you.
So Jalal, we can try to do like this on You next see, time. you know what Mr. Kat said? He said 7 billion. It's not even one single dust in regarding the universe. It's not even not accountable. Look, my dear Claudia, how many cells you have in your body? Quantas Trillions. células você tem no seu corpo, Cláudio? Trilhões. Can you count them? Você consegue contá-las? No. Não. So this is the reality. If you want to work more, you need more souls to interact to bring you energy. So you need more muscles, you need more craft. You see, so you eat more to have energy more. Jalal, I think we must finish because sorry, but I need to take my wife. She's working. I will bring her home. Yes, my dear. Even me, I need to sleep. Yes. Yeah. So, guys, thank you, everybody. Pessoal, obrigado aí. E desculpa no final Thank you, aí, Jalal. Jalal Obrigada. disparou a Neiva. Thank you, my dear. A Neiva felizmente sobreviveu à não tradução, ela quase que ela não aguentou. Mas, Neiva, eu vou pensar numa estratégia. Eu estou pensando em abrir 2 salas. Aí o Jalal pode falar e eu posso falar em cima da voz dele. Daniela, one second, please. Andreas, sorry, we didn't. Não, é que a gente não sabe, não sabe o que foi Deus. perguntado, a gente não sabe o que o Jalal está falando, então, e a gente perde todo esse ensinamento, essa hora preciosa do Jalal que a gente ama, entende? Por isso que não, eu vou fazer diferente a próxima vez, eu vou tentar colocar os brasileiros em outra sala e eu posso falar em cima da voz do Jalal, daí ele pode falar livremente, não precisa ficar esperando minha tradução, entendeu? Não, porque a gente gosta de ouvir o Jalal também, mas daí é um pouquinho mais devagar que você possa traduzir para a gente, porque é muito triste a gente perder todo esse ensinamento, sabe? Mas se eu mudo isso, não tem mais esse problema. Eu não sei, eu sei que a gente fica esperando esse momento aí e a gente fica muito triste de perder. Ô, Jalal, what do you want to say? Is there a question or something? I don't know. No. I want to say for Andreas and Batis, sorry, we didn't give you a chance to ask a question if there is. We don't really need a chance once we get your knowledge. Our questions are answered. Thank you. Thank you. Thank you, my dear. Então, pessoal, obrigado aí. Então, uma das coisas é quando alguém faz a pergunta em inglês da outra turma lá, que primeiro faz em português, para daí a gente poder acompanhar, sabe, os desenhos do Jalal. Não se são preocupe. coisas, são pequenas Neiva, coisas. Eu não tenho tempo para me falar sobre isso agora, eu preciso sair, infelizmente, eu não quero estender a nossa conversa aqui, eu vou estudar um jeito de resolver isso aí. Tá bom, pessoal, querido, obrigado a todo mundo, viu? infelizmente eu preciso ir, eu tenho que buscar minha mulher no trabalho, já é bem tarde, a hora que ela sai. Thank you, Jalal, thank you, Gratidão guys, a todo mundo aí. Amo vocês. Thank we. Bye bye, thank you. Thank you. Recording stopped.